Welcome back to the session. So coming to the slide, we were speaking about the risk assessment and mitigating measures. So the second part of the risk assessment is the implementation part. Now, the implementation of risk assessment is mandatory to bring down the incident within the organization. It should not be just like a document that is to be produced because it is required. Then third one, regularly reviewing of the risk assessment is necessary because every day within organization or it can be your construction site, day to day, because of new activities, there can be new hazards that can be identified, or during safety inspections you can identify new hazards, or from the reporting of the workforce, whatever it is. When the new what you call hazards are being identified, the risk assessment has to be amended from time to time with a new version to be given. Then involving employees in the risk assessment process is very important, taking into consideration the what you call work supervisor, the workers, and also your middle management or the lower management, whoever it is there. Involving of these people as a group task risk assessment is important to gain maximum what you call benefit from the brainstorming process. Based on, say, the production people are well versed with their steps that is involved in the production. So during the discussion, you can identify hazards at each step, make a note of that, and go for risk assessment. So this is an important process. So ఇక్కడ ఏంటంటే రిస్క్ అసెస్మెంట్ మిటిగేషన్ మెజర్స్ కంపల్సరీగా చేయాలి. ఈ మెథడ్ ద్వారా ఏంటంటే ఈ వర్క్ సైట్ లో మీ ఇన్సిడెంట్ రేట్ అనేది మనం మినిమైజ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏంటంటే మనం వర్క్ ప్లేస్ లో ఏదైతే ఉందో అక్కడ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అనేది కంపల్సరీ చేయాలి. రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే హ్యాజర్డ్స్ ఏమున్నాయి, ఆ హ్యాజర్డ్ కి సంబంధించి రిస్క్స్ ఏమున్నాయి అవి మనం గుర్తించాలి. సో ఇదేంటంటే చాలా సైట్లో వర్క్ ఇది సేఫ్టీ పర్సన్ అంటే ఏదో డాక్యుమెంట్ తయారు చేయాలి కదా, నామకి వాస్తే ఏదో రిస్క్ అసెస్మెంట్ 4-5 హ్యాజర్డ్స్ ఐడెంటిఫై చేసి ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. అట్లా కాకుండా ఆ వర్క్ కి సంబంధించి ఏవైతే మీ దగ్గర ఐడెంటిఫైడ్ హ్యాజర్డ్స్ మ్యాక్సిమం మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలరో అవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత రిస్క్ అసెస్మెంట్ అంటూ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఏదో డాక్యుమెంట్ అడిగారు కదా వర్క్ స్టార్ట్ చేయడానికి మనం ఏదో డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చాం కదా అన్నట్టు ఉండకూడదు. రెండోది ఏంటంటే రిస్క్ అసెస్మెంట్ ఒకవేళ మనం ప్రిపేర్ చేసాం అనుకోండి, ఆ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ఒక ఫైలింగ్ డాక్యుమెంట్ కాకుండా ఆ డాక్యుమెంట్ని తీసుకొని మనం ఏంటంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయించాలి. కంపల్సరీగా వర్క్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు, లేదంటే ఏదైనా ప్రొసీజర్ కానీ ప్రాసెస్ కానీ అవ్వక ముందు ఆ స్టెప్స్ ఏవైతే రిస్క్ అసెస్మెంట్లు ఉన్నాయో ఆ హైజాక్కి సంబంధించింది ప్రతిది కూడా మనం మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు ఇంప్లిమెంటేషన్ కంపల్సరీగా చేయించాలి. స్పెషల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నదనుకోండి హెజర్డ్ రిస్క్ అసెస్మెంట్లో, అది మేనేజ్మెంట్ ఎంతవరకు ప్రొవైడ్ చేయగలదనేది మేనేజ్మెంట్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది కంపల్సరీ చేయించాలి. అది తర్వాత ఈ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ఏదో డాక్యుమెంట్ చేసాం 2-3 years వరకు మనం ఏదో ఫైల్లో పెట్టాం, అది రివిజన్ అంటే చేయకపోతే అవ్వదు. ఎందుకంటే మారుతున్న కండిషన్స్ పెట్టి ఏదైనా నియర్ మిస్ కానీ అయిందంటే, ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ అయిందంటే కంపల్సరీగా రిస్క్ అసెస్మెంట్ ఏదో ప్రాబ్లం అనేది ఉంది కాబట్టి ఆ సిచ్యువేషన్ అనేది వచ్చింది. సో ఏంటంటే రిస్క్ అసెస్మెంట్ మళ్ళీ మనం రివైజ్ చేయాలి. ఏవైతే సపోజ్ వర్కర్స్ మనకి రిపోర్టింగ్ చేయడం కానీ, లేదంటే మనం సేఫ్టీ ఆడిట్లో మనం కొత్తగా ఏమైనా ఐడెంటిఫై చేసాం అనుకోండి, అట్లాంటప్పుడు ఏమైనా కొత్త హ్యాజర్డ్స్ కానీ మనకి కనిపించిందంటే డెఫినెట్గా అవి మనం రిస్క్ అసెస్మెంట్లో నోట్ చేసిన తర్వాత ఆ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అనేది వర్షన్ మార్చి మనం
లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏదైతే ఉందో అది కంపల్సరీగా కమ్యూనికేట్ చేసి ఫైల్ అప్ మనం చేసుకోవాలి. లాస్ట్ ఏంటంటే ఇన్వాల్వింగ్ ఎంప్లాయీస్. ఇది రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేసేటప్పుడు సాధారణంగా ఏమంటారు అంటే సేఫ్టీ పర్సన్ నువ్వే కదా, నువ్వే రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేయంటారు. కానీ ఈ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే వర్క్ ఫోర్స్ లో ఎవరైనా ఉన్నారంటే వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ కంపల్సరీ. తర్వాత సైట్ సూపర్వైజరు, ఇంజనీరు ప్లస్ మేనేజ్మెంట్, ప్రొడక్షన్ ఆపరేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటే వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ కూడా దీంట్లో కంపల్సరీ. ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ తెలిసిన వాళ్ళు ఆపరేషన్స్ డిపార్ట్మెంటే. సో వాళ్ళ డిస్కషన్లో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఏదైతే చెప్తుంటారో వాళ్ళు ఆ ప్రాసెస్ పెట్టి లేదా ఆ స్టెప్స్ పెట్టి మనం హెజర్డ్ ప్రతి స్టెప్లో ఒక మనకి ఎడిట్ హెజర్డ్ ఉంటుంది అనేది మనం నోట్ చేసిన తర్వాతే రిస్క్ అసెస్మెంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి. సో ఇది రిస్క్ అసెస్మెంట్ మిటిగేషన్ మెజర్స్. దెన్ safety culture promotion. This is very important within the organization, because unless safety culture is built within the organization, the number of incident or the workplace cannot be made into a safer workplace. So what are the things that we can use for promotion of safety culture? The first one is promoting, orienting the work culture through effective communication and leadership. Now, this is very important, that communication and good leadership is to be provided. Second thing, encouraging the employees to report safety concerns or near miss without fear of reprisal here. So this is important, because if we have to make what you call the positive environment within the organization, where employees should feel secured, they should feel safe when they are reporting any unsafe act or any unsafe condition to the management. The workforce should not feel that if they report this particular unsafe condition or unsafe act, they are going to be fired. So that job security has to be what you call security has to be provided to the workforce, and it should not be a reprisal form wherein they can be fired. Then recognizing and rewarding the employees who demonstrate the exemplary safety behavior. This is what safety award system is. Promoting a positive environment, we need to go for this process for identifying different employees from different departments, or it can be from overall company to award, depending upon his performance with respect to safety. Then regularly reviewing and improving safety policies. This is very important, and the procedure based feedbacks and best practices has to be done. Now, can anyone tell what is our life period of safety policy? How many years the safety policy is valid? Or when do you go for reviewing or revising the safety policy? When do you do? Every 3 years, sir. Every 3 years. Then Any changes in the process? any changes in the process that will go for MOC. 2 years. Yeah, you can say change in management MOC. There is change in management of with respect to new what you call, there is change in the process. There is what implementing new technology, or they are going for new process, production process. They are going to expand their organization for manufacturing different products. Then it has to be. It is not mandatory that you will go for 2 years, 3 years, 5 years. If it is for 5 years, if it is the same organization, and if it's the same process, same products are being manufactured, then you can go for 5 years. There's some voice, we are not able to hear you. My voice is not clear. One of the participant. Some background noise. Sir, background voice is disturbing, sir. Now it's clear. Yes. Yes, sir, clear.
Yes, clear. So, or say if CEO has changed. CEO has changed, or your chairman has changed, or there is sale of the company, then definitely the policy has to be amended. ఏమండి రెడ్డి గారు, రావు గారు, దయచేసి మ్యూట్ చేయండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది. నేను మ్యూట్ చేస్తున్నాను, మీరు అన్మ్యూట్ చేస్తున్నారు. సో సేఫ్టీ కల్చర్ ప్రమోషన్ అనేది కంపల్సరీగా మనం ఏంటంటే కంపెనీలో చేయాలి. ఇది ఎందుకు చేయాలి అంటే ఇన్సిడెంట్ రేట్స్ అనేది తగ్గించుకోవడానికి, పాజిటివ్ సేఫ్టీ ఎన్విరాన్మెంట్ వర్క్ ప్లేస్ లో క్రియేట్ చేయడానికి కంపల్సరీగా సేఫ్టీ కల్చర్ ప్రమోషన్ అనేది మనం వర్క్ ప్లేస్ లో చేయాలి. అదే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే, సో సేఫ్టీ ప్రమోటింగ్ వర్క్ కల్చర్, మనం కమ్యూనికేషన్ లీడర్షిప్ బాగుంది అనుకోండి, డెఫినెట్ గా అక్కడ వర్క్ కల్చర్ అనేది ప్రమోట్ అవుతుంది. కమ్యూనికేషన్ బాగాలేదు అనుకోండి, అదే ఏదైనా వర్క్ స్టార్ట్ చేయకముందు మా దాంట్లో ఉన్న హెజర్స్ మనం డిస్కస్ చేయకుండా, లేదంటే పెప్ టాక్స్, టూల్ బాక్స్ టాక్స్ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ మనం వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నాం అనుకోండి, ఎవరైనా పీపీస్ వేసుకుని రాలేదు అయినా మనం ఓవర్లుక్ చేసి వాళ్ళు ఏంటంటే సేఫ్టీకి మనమే కాంప్రమైజ్ అయ్యి పని చేస్తున్నాం అనుకోండి, అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే నెగిటివ్ కల్చర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది, కానీ పాజిటివ్ కల్చర్ అనేది డెవలప్ అవ్వదు. సో అక్కడ లీడర్షిప్ ఫెయిల్యూర్ ప్లస్ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ ఫెయిల్యూర్ అనేది కనబడుతుంది. రెండోది ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్కి మనం ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా అన్సేఫ్ కండిషన్స్ కానీ, నియర్ మిస్ కానీ, ఇన్సిడెంట్స్ కానీ అయినట్టయితే, లేదంటే అన్సేఫ్ యాక్ట్స్ కానీ వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేశారు, డెఫినెట్ గా మనకి వచ్చే వాళ్ళు ఏంటంటే రిపోర్టింగ్ చేసే ఆ విధంగా మనం పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. సాధారణంగా ఏంటంటే వర్క్ ఫోర్స్, ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ తీసుకోండి, దాంట్లో ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఫియర్స్ అని ఉంటారు. అంటే ఈ అన్సేఫ్ కండిషన్ మనకు కనబడింది, మేనేజ్మెంట్కి చెప్తే వాళ్ళు ఏమైనా మన మీద ఏమైనా చర్యలు తీసుకుంటారా, లేదంటే జాబ్లో తీసేస్తారా, ఆ ఫియర్ అనేది ఏంటంటే రిప్రెసల్ చేస్తారా, ప్రమోషన్స్ గట్రా ఆపేస్తారా, లేదంటే ఇంక్రిమెంట్స్ ఏమైనా ఆపుతారా అని, అట్లాంటి ఫియర్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ ఉన్నది అనుకోండి, డెఫినెట్గా ఎటువంటి నియర్ మిస్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు కామెంట్ చేస్తారు. సో వర్క్ ఫోర్స్లో ఏంటంటే పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్, పాజిటివ్ థింకింగ్ అనేది మనం డెవలప్ చేసి తేవాలి. అది మేనేజ్మెంట్ సహకారంతోనే పాసిబుల్. సో అట్లా ఏదైనా అన్సేఫ్ కండిషన్స్ ఏమైనా క్రిటికల్గా ఉన్నా, నార్మల్గా ఉన్నా వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేశారంటే, మనకి రిపోర్టింగ్ ఇచ్చారంటే, మనం ఆ రిపోర్టింగ్ మీద కంపల్సరీ యాక్షన్ తీసుకొని అది తొలగించాలి. కానీ ఎవరైతే రిపోర్ట్ చేశారో వాళ్ళ మీద యాక్షన్స్ రాకుండా మనం ఏంటంటే చూడాలి. సో అట్లా ఏంటంటే రిప్రైజల్ లేకుండా అప్రైజల్ సిస్టమ్ మనం కానీ తెచ్చామంటే డెఫినెట్గా అది పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కింద మారుతుంది. తర్వాత ఈ సాధారణంగా అంటే నేషనల్ సేఫ్టీ డే అవనివ్వండి, లేదంటే కంపెనీ పాలసీ పెట్టి మంత్లీ కానీ, క్వార్టర్లీ, లేదంటే హాఫ్ ఇయర్లీ సేఫ్టీ రివార్డ్ సిస్టమ్ అంటూ ఆర్గనైజేషన్ పాలసీ పెట్టి మనం పెడతాం. ఇక్కడ ఎవరైతే బాగా సేఫ్ వర్క్ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తారో ఉన్న ఎంప్లాయీస్లో ఎవరినో ఒకరిని ఐడెంటిఫై చేసి అందరి సమక్షంలో మనం ఒకవేళ రివార్డ్ సిస్టమ్ ఇస్తున్నాం అనుకోండి, సో అదేంటంటే పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇస్తుంది, వాళ్ళు కూడా కంపీట్ చేస్తారు వీటితోనే. ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా ఒకవేళ డెఫినెట్గా సేఫ్టీ పద్ధతిలో పనిచేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి కూడా అవార్డు పొందేటట్టు ఉంటారు, అవకాశాలు వస్తుంది అని ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ డెవలప్ అవుతుంది. సో అక్కడ మనిషి బిహేవియర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోతుంది అక్కడ. తర్వాత ఏంటంటే సేఫ్టీ పాలసీ ఎవరైతే ఉందో అది ఏంటంటే మనం డెఫినెట్గా టైం టు టైం రివ్యూ చేయాలి అది. అదే తర్వాత వర్క్ ఫోర్స్ నుండి ఫీడ్బ్యాక్, మేనేజ్మెంట్ నుండి ఫీడ్బ్యాక్, సైట్ సూపర్వైజర్ నుండి ఫీడ్బ్యాక్, ఇవి ఏంటంటే వచ్చే ది ఫీడ్బ్యాక్స్ ద్వారా మనం డెఫినెట్గా ఏంటంటే పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ప్లస్ సేఫ్టీ పాలసీ ఉందనుకోండి, సేఫ్టీ పాలసీస్ అంటే డెఫినెట్ టైం అనేది లేదు.
ఒక వర్క్ ప్లేస్ ఉందనుకోండి, సేమ్ ప్రాసెస్, సేమ్ ప్రొసీజర్, సేమ్ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది అనుకోండి, మేనేజ్మెంట్ కూడా మారటం లేదు. యూజువల్గా 5 years వరకు మనం ఏంటంటే అది డాక్యుమెంట్ సైన్ చేసి ఉంటుంది. 5 years తర్వాత మళ్ళీ అది సేమ్ డాక్యుమెంట్ని డేట్ మార్చి సైన్ చేయించి మళ్ళీ ఇష్యూ చేస్తాం. లేని పక్షంలో ఒకవేళ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ వచ్చింది అనుకోండి, అంటే కొత్త ప్రాసెస్ మనం కంపెనీలో తెస్తున్నాం, లేదంటే కొత్త టెక్నాలజీ చేస్తున్నాం, లేదంటే కంపెనీ ఎక్స్పాన్షన్ చేసి కొత్త మోడర్నైజేషన్కి వెళ్తున్నాం, అట్లాంటి ఏమైనా ఉన్నదంటే డెఫినెట్గా పాలసీ అనేది మార్చాలి. దీంట్లో 5 years వరకు ఆగటం కానీ అట్లాంటిది ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఎంఓసి అయింది కాబట్టి కంపల్సరీగా మీరు చేంజ్ చేయాలి. లేదు మేనేజ్మెంట్లో చైర్మన్ ఎవరైనా మారారనుకోండి, సిఇఓ మారాడంటే ఆ కొత్తగా పర్సన్ ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు సైన్ చేసిన తర్వాత పాలసీ ఇష్యూ చేస్తారు. సో ఇది సేఫ్టీ కల్చర్ ప్రమోషన్. Then coming to the 6th part, cost benefit analysis. So this is very important because unless you know the benefits of cost for both direct and indirect cost associated with the incident, one cannot take appropriate steps, or one cannot bring in positive environment within the organization for safer environment. So coming to this here, risk probability and severity analysis, examining the historical data and industry benchmarks to gain insight into the likelihood and impact of the accident. So can anyone tell what this, how we can go for this? Likelihood and impact of the accident, what does it mean? Risk matrix. Yeah, it is the risk assessment. From the risk assessment, you can go to what level, if there is an incident or accident, what level, what is the impact, you can go for assessing. Second thing, if there is an organization that has a certain process of manufacturing, and if there is some other industry that also manufactures the same product, if they have good relations in sharing the data you can use analysis for bringing what you call for cost benefit analysis regarding number of incident. It can be for the year, or it can be month wise, or it can be department wise. So going for such analysis, one can go for probability as to which part they should take more care. What is the what you call probability of taking, or likelihood of the incident going to go in which department. Then assessing the probability and severity of potential hazard to quantify the risk associated with them. This means it has to be risk assessment quantified, given 5x5 matrix with 5x5. That is from 5 ones are 5 to 5 5s are 25. That has to be there. So depending upon this quantification, you will know the risk impact. So if it is say qualitative, if it is JSA or JHA or AHA or any other form, where you are not quantifying with risk matrix, then you don't know to what level. If you say in JSA, the hazard has a risk which has high, the risk is high. How much high it is, you don't know. But if you quantify that with a value, say if the hazard has a risk of 5 into 5, 25, that means it is utmost danger and immediate action has to be taken from the management. So this quantification of the risk associated with the potential hazard is very important. Then using statistical models and predictive analysis to estimate the potential financial, non-financial cost of accident. Every month, all of us have what you call the safety statistics reporting to the management. Then annually, maybe if you are making a dashboard with graph analysis or whatever it is, from that graph, year to year graph, you can know which incidents are occurring more, where the company has to focus more and bring down such things. So that statistical model is also important. Then identifying the most significant risk and prioritizing prevention.
status is based on the potential impact. Now, this third point, if you take the quantification of risk associated with them for every hazard. Now, based on that quantification, appropriate prevention strategies, that is the control measures, has to be developed. Because if the impact is very high, then more appropriate controls has to be at place before the production process starts or start of the job. సో రిస్క్ ప్రాబబిలిటీ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ ఏంటంటే, కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ ద్వారా కంపెనీకి మనం మినిమం అంటే ఇన్సిడెంట్ లెవెల్స్ మినిమం పెట్టామనుకోండి, డెఫినెట్గా ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ కానీ డైరెక్ట్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రాఫిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇది ఎట్లా చేస్తాము, రిస్క్ ప్రాబబిలిటీ అనేది సివియరిటీ అనాలిసిస్ ద్వారా మనం చేస్తాం. దీంట్లో ఏంటంటే మనం సాధారణంగా హిస్టారికల్ డేటా, సపోజ్ ఏదైనా కంపెనీ సేమ్ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది అనుకోండి, వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్స్ బాగున్నదంటే డేటా కానీ వాళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, హెచ్ఎస్సి సేఫ్టీ డేటా. సో ఆ డేటా పెట్టి మనం కూడా ఏంటంటే సేమ్ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సేమ్ ప్రాసెస్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ కంపెనీలో ఇన్సిడెంట్స్ ఎన్ని జరుగుతున్నాయి, ఏ డిపార్ట్మెంట్లో జరుగుతుంది అనేది పిన్ పాయింట్గా మనకి డేటా వస్తుంది. కాబట్టి అవి ఏంటంటే మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని మనం ఆ ఏరియాస్లో ఫోకస్ చేసినట్టయితే ఇన్సిడెంట్ లెవెల్ అనేది తగ్గుతుంది. రెండోది ఏంటంటే మనం ఆ ప్రాబబిలిటీ సివియారిటీ అనేది హ్యాజర్డ్ ఏదైతే గుర్తించామో దానికి క్వాంటిఫికేషన్ చేయాలి. అంటే క్వాంటిఫికేషన్ అంటే రిస్క్ అసెస్మెంట్ కంపల్సరీ చేయాలి. క్వాలిటేటివ్ చేశారనుకోండి, సపోజ్ ఏ జేఎస్ఏ జేహెచ్ఏ చేశారనుకోండి, జేహెచ్లో ఏముంటుంది, జేఎస్ఏలో ఏముంటుంది, ఒక హ్యాజర్డ్కి రిస్క్ ఉంటుంది. రిస్క్ అనేది మీడియం, లో ఆర్ హై పెడతాం. కానీ ఎంత హై, అది ఎంత లో, ఎంత మీడియం అనేది అక్కడ క్వాంటిటీ మనకు తెలియదు. సో చర్యలో దేనికి తీసుకోవాలి అంటే, హై మీడియం ఉందనుకోండి, ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి, హై అంటే ఎంత హై, అది ఇమీడియట్ అటెన్షన్ ఏ హ్యాజర్డ్కి ఇవ్వాలి అనేది అక్కడ మనకు తెలియదు. సో రిస్క్ అసెస్మెంట్ ఒకవేళ మీరు చేసిన తర్వాత 5x5 మ్యాట్రిక్స్ యూస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, సపోజ్ మనకి ఇవాల్యుయేషన్లో 5x5 25 అని క్వాంటిటీ వచ్చింది. సో 25 ఉంది కాబట్టి హైయెస్ట్ నెంబర్ కాబట్టి ఆ హ్యాజర్డ్కి మనం ప్రయారిటీ ఫస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత కంట్రోల్ మెజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కంట్రోల్ మెజర్స్ ఈ మనం కంపల్సరీగా తీసుకొని ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ కానీ జాబ్ స్టార్ట్కి ముందు కంపల్సరీగా ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేయాలి. కంట్రోల్ మెజర్స్ పెట్టిన తర్వాత అది తగ్గిందా లేదా అని. సో అప్పుడు వర్క్ స్టార్ట్ చేయించాలి. సో క్వాంటిఫికేషన్ ఎప్పుడైతే చేశారో మీకు ఏ హ్యాజర్డ్కి ఎంత ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి, ఇమీడియట్ యాక్షన్ దేనికి ఉండాలి అనేది క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది. మూడోది ఏంటంటే స్టాటికల్ డేటా, తర్వాత ప్రెడిక్టివ్ అనాలిసిస్ ద్వారా కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ అనేది హ్యాజర్డ్కి ఫైనాన్షియల్లీ, నాన్ ఫైనాన్షియల్గా ఎటువంటి లాస్ కంపెనీకి వచ్చేది అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇది ఎట్లా అంటే, సపోజ్ మనం ఎవ్రీ మంత్ సేఫ్టీ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది డెవలప్ చేయాలి. సేఫ్టీ స్టాటిస్టిక్స్ హలో సార్. ఎస్, ఇప్పుడు అప్పుడు కంట్రోల్ మెషర్స్ తర్వాత ఎదు చేంజ్ అయిపోయింది సార్, సివియారిటీ లేకపోతే ఎదు పర్మనెంట్, ఎదు చేంజ్ అయిపోయింది సార్, సివియారిటీ ఆర్ పర్మనెంట్? అండ్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, చెప్పండి, మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి, కొద్దిగా మైక్ దగ్గర వచ్చి చెప్పండి. సార్ 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 ఇప్పుడు రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు యాక్టివిటీ వైస్ మనం రాసిచ్చి దానికి కంట్రోల్ మెషర్స్ రాసి ఇచ్చాం సార్. తర్వాత ఏదో కాన్స్టెంట్ ఏదో చేంజ్ అయిపోయింది సార్, సివియారిటీ, పర్మనెంట్ ఆర్ ప్రాబబిలిటీ సార్, రిస్క్ రేటింగ్స్ అవును చేంజ్ అవుతుంది. అంటే అప్పుడు ఏం చెప్తారు, చేయాలి, సివియారిటీ కాన్స్టెంట్, ప్రాబబిలిటీ చేంజ్ అయిపోయింది అని చెప్తారు. ఒకటి చెప్తారు లేదు లేదు ఆఫ్టర్ టేకింగ్ రిస్క్ రిడక్షన్ కంట్రోల్ మెషర్స్ సివియారిటీ చేంజ్ అయిపోయింది, ప్రాబబిలిటీ సేమ్ చెప్తారు సార్ రేటింగ్. అంటే ఇప్పుడు హెజర్డ్ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ హెజర్డ్, ఓకే, ఇఫ్ ద ప్రాబబిలిటీ is same, sir, okay, the impact of that particular hazard at a given time, that is the severity will be the same, it will not change, sir.
if you go for appropriate control measures, okay, sir. the probability may be the same. But severity, because of applied controls or additional controls, whatever you are taking, that severity will come down. Okay. Okay, sir. Okay, sir. That is, see, there are different methods of going for risk assessment. Now, in your risk assessment, if you are using a common hazard, impact on the what is the impact, then if you are saying what is the risk associated with the control measures, okay, before applying controls, what is the risk rating? After applying controls, what is the risk rating? Okay, sir. So before applying, the severity is very high, Sir. but after taking additional precautions, applying additional control measures, what you are doing, you are bringing down the impact. The probability may not be the same. Okay. But See, the main goal is what? Yes. Okay. Severity reduce అయిపోయింది అవునా కదా? Yeah, see, applying control measures, we are applying the control measures to bring down the impact. Okay, say for example, a person is going to work in confined space. Okay. If you are not going for gas testing, if there is no rescue team, if there is no rescue apparatus, if there is no additional breathing apparatus, if you send a person, even though if you have a permit and even if he has a trained person, it may, what is the impact? It is very high. Yes, sir. Yes. But if you bring in the rescue teams, if there are rescue kits, and if there is what you call additional SCAPA units with you, and if there is first aider with you, the impact will definitely come down. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is what about applying the control measures. Okay. Thank you, sir. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఎవ్రీ మంత్ సేఫ్టీ డేటా అనేది, సేఫ్టీ రిపోర్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసి మేనేజ్మెంట్కి ఇస్తుంటాం. ఎట్ ద ఎండ్ ఏంటంటే ఇయర్ అంతటికి కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే స్టాటిస్టిక్స్ అనేది మనం తీసుకుంటాం. స్టాటిస్టిక్స్ మనం డాష్ బోర్డ్ రూపంలో చేయవచ్చు, లేదంటే గ్రాఫ్స్లో రూపంలో మనం చేయవచ్చు. అది ఓవరాల్ ప్లస్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ రకరకాలుగా మనం చేస్తాం. సో వచ్చే స్టాటిస్టిక్స్ ద్వారా మనం ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కడ అనేది ఏ ఇంజరీస్ అవుతుంది అనేది మనం కరెక్ట్గా అనాలిసిస్ చేసినట్టయితే అక్కడ మనం అడిషనల్ ఏంటంటే ఫోకస్ చేసినట్టు డెఫినెట్గా అక్కడ ఇన్సిడెంట్ రేట్స్ అనేది తగ్గుతుంది. ప్లస్ ఏంటంటే ఇక్కడ రిస్క్ మనం ఐడెంటిఫైడ్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేసాం అనుకోండి, ఒకవేళ జేఎస్ఏ ఉంది, ఆ జేఎస్ఏలో హై అని రాసాం, కానీ ప్రయారిటీ ఇది ఏ హెజార్డ్కి ఎంత ఇవ్వాలి అనేది అక్కడ లేదు. సో ఈ సెకండ్ పాయింట్ చూడండి, మనం ఎప్పుడైతే క్వాంటిఫై చేసామో రిస్క్ అసెస్మెంట్లో రిస్క్ మ్యాట్రిక్స్ ద్వారా ఆటోమేటిక్గా మన ప్రయారిటీ ఏ హెజార్డ్కి ఎంత ఇవ్వాలి అనేది ఆటోమేటిక్గా అక్కడ వచ్చేస్తుంది. సో ఏ హ్యాజర్డ్కి అయితే హైయెస్ట్ రేటింగ్ ఉందో ఆ హ్యాజర్డ్స్ మీద కంపల్సరీగా ఫస్ట్ మనం ప్రయారిటీ లిస్టులో ప్రయారిటైజ్ చేసిన తర్వాత కంట్రోల్ మెజర్స్ యూజ్ చేసిన తర్వాత వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేయించాలి. దెన్ సేఫ్టీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇవాల్యుయేషన్. Evaluating the cost effectiveness of investigating in safety measures and prevention strategies. So say there is incident, if for what you call investigating, it takes longer time and there is shutdown of an organization or department, then the cost is very high. So that has to be brought down by preventing the incident at first place, then comparing the cost of implementing safety measures to potential cost of accident and their aftermath. This analysis is very important before control and after control. This is what we are speaking about. Now say if there is no safety in an organization or safety department is just only for namesake because legally they need to show someone as a safety officer.
then and safety is not implemented. If there is some incident, the cost of that incident is going to be very high because there are no appropriate control measures required in the whole production process. So this before applying the cost, before applying the controls, what is the cost? After applying safety control measures, what is the cost? Both you have to show with the impact levels. Considering the indirect benefits of safety investments, such as improved employee morale and productivity. This is very important because once the workforce has a positive moral, positive safety environment, positive safety culture is there, definitely that particular company is going to have a very high production. If the moral rate is very less, definitely the production will be on average or below average or just above average. So the employee morals has to be improved by the management. Balancing short-term cost with long-term benefits. This is where, the safety person, it's very difficult for some management, for a safety person to make them understand that safety is not short-term benefit, but it is long-term benefit, long-term gain. One drawback of safety department is, other department, they produce something, it is marketed, they get financially profit. But safety persons, 8 hours or 12 hours, whatever input is going, the management doesn't see that as in terms of financial gains. So this is very problematic, and that has to be what you call made understand to the management that safety is not short-term benefit; it is a long-term benefit. సో సేఫ్టీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇవాల్యుయేషన్ ఏంటంటే ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ అయిందంటే ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ టైం అనేది ఇన్సిడెంట్ మీద డెఫినెట్గా అది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఏదైనా మైనర్ ఇంజరీస్ కానీ లేదంటే మైనర్ ఇన్సిడెంట్ కానీ నియర్ మిస్ కానీ అయింది అనుకోండి, ఇన్వెస్టిగేషన్ టైం పెద్దగా తీసుకోదు. ఒకవేళ మేజర్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా అయిందనుకోండి, టైం టేకింగ్ ఎక్కువ, తర్వాత షట్ డౌన్ ఒకవేళ ఇచ్చారనుకోండి, లేదంటే గవర్నమెంట్ కానీ లాకౌట్ చేసింది అనుకోండి, అది మొత్తం క్లియరెన్స్ వచ్చే వరకు లాస్ అనేది చాలా హై. సో అదేంటంటే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మేనేజ్మెంట్ డెఫినెట్గా అది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒకవేళ సేఫ్టీ మెజర్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, సేఫ్టీ లేకపోతే కంపెనీకి ఎంత లాస్ వస్తుంది అనేది మనం కాస్ట్ అనాలిసిస్ చేసి చూపించాలి. అదేంటంటే ఒకవేళ కంట్రోల్ మెజర్స్ లేకుండా సేఫ్టీ పర్సన్ ఏదో పెట్టాలి కదా, లీగల్లీ రిక్వైర్మెంట్ సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఒకవేళ పెట్టారనుకోండి, సేఫ్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు అంటే డెఫినెట్గా ఆ కంపెనీకి ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే హెవీ లాస్ వస్తుంది. ఒకవేళ సేఫ్టీ ట్రూ సెన్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారనుకోండి, మేనేజ్మెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయించిందంటే డెఫినెట్గా ఇంపాక్ట్ అనేది తగ్గుతుంది కాబట్టి, ప్లస్ ఇన్సిడెంట్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనేది ఆఫ్టర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చాలా బాగుంటుంది ప్రాఫిట్స్. రెండోది ఏంటంటే ఎంప్లాయీ వర్క్ఫోర్స్ యొక్క మోరల్ హై, ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్, పాజిటివ్ సేఫ్టీ కల్చర్ అనేది వర్క్ ప్లేస్లో మనం డెఫినెట్గా మనం క్రియేట్ చేయాలి. అదంటే మనం ఏది కాదు, మేనేజ్మెంట్ కూడా సహకరిస్తేనే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటూ డెవలప్ అవుద్ది. ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయీస్ మోరల్ హైగా ఉందో డెఫినెట్గా ఆ కంపెనీకి ప్రొడక్టివిటీ అనేది చాలా బాగుంటుంది, క్వాలిటీ కూడా బాగుంటుంది. ఒకవేళ రివర్స్లో ఉందనుకోండి, ఎంప్లాయీస్ మోరల్ లేదు, మేనేజ్మెంట్ పెద్దగా పట్టించుకోదు, అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కానీ ప్రొడక్టివిటీ కానీ డెఫినెట్గా ఇది తక్కువ ఉంటుంది, లేదంటే జస్ట్ అబౌవ్ యావరేజ్, ఏదో నామకి వాస్తే మాత్రమే వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ చేసి ఇస్తారు. సో ఎంప్లాయీ మోరల్ అనేది కంపల్సరీగా మనం బూస్ట్ చేయాలి. తర్వాత సేఫ్టీ ఏంటంటే ఇది షార్ట్ టర్మ్ బెనిఫిట్ ఏ మేనేజ్మెంట్ కూడా కనబడదు. సేఫ్టీ ఎప్పుడు కూడా లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ రూపంలోనే కనబడుతుంది. కాకపోతే సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్కి ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్లో ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు ఏదో ప్రోడక్ట్ తయారు చేసి ఇస్తారు కాబట్టి ఆ కంపెనీకి ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్ అనేది కనబడుతుంది. కాకపోతే సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్కి రాబోతుకి 8 hours డ్యూటీ చేయనండి, 10 hours చేయండి, ఓవర్ టైం చేయనండి, వీడి ఇన్పుట్ అనేది ఇండైరెక్ట్గా కనబడుతుంది కానీ డైరెక్ట్ ఫైనాన్షియల్ రూపంలో కనబడదు. సో కొంత మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే సేఫ్టీ వస్తాడు, వర్క్ ఆపేస్తాడు, ప్రొడక్షన్ లాస్ వస్తుంది అని కంప్లైంట్ చేయడం,
సహజం అది. కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఈ టర్మ్ అంటే సేఫ్టీ ఇన్పుట్ అనేది లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్‌లో మేనేజ్‌మెంట్ ఒకవేళ అండర్‌స్టాండ్ చేయగలిగితే కల్చర్, సేఫ్టీ కల్చర్ అనేది పాజిటివ్‌గా తయారవుతుంది. Then implementation and evaluation of prevention strategies. How do we implement and evaluate the prevention strategies for incident?